It always feels good when you are appreciated. SLT non-stop broadband. Free loyalty data added as you stay connected. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, AG draws flag. The Attorney General comes under fire in Parliament. New to the bench, Justice Yasantha Kodagoda gets the Constitutional Council's nod for Supreme Court position. Things to improve. Parliament's failings in the presidential election highlighted by the EU election monitors. Parliament's failure to pass a law clarifying its constitutional powers resulted in limits to its capacity, including ensure a level playing field. Rise of fears and death toll. Coronavirus casualties shoot up overnight, despite WHO's reluctance to declare a global emergency. All that and much more coming up on First at 9, this Friday, the 24th of January, 2020. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Base scene එකෙන් cut වෙන්න. Anti-germ mouthwash සමගින් එන close-up gel එක story එක start කරන්න. Hi. Hi. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanaka. Let's start with your local stories. Now, if Deputy Speaker Ananda Kumarasiri's claim wasn't enough, Speaker Karu Jayasuriya himself confirmed today that MP Ranjan Ramanayake had not submitted any recordings of telephone conversations to Parliament as claimed by the MP. The Speaker gave clarity to the rumour as he responded to a question from a minister. MP Ramanayake on 2 occasions promised to submit controversial recordings of telephone conversations in his cache, which has become a protracted point of discussion in society. Recordings depict possible collusion between the former government and some members of the judiciary and other influential figures in targeting certain members in the then opposition. The controversies surrounding the recordings has also given rise to a moral and an ethical debate on the topic. Parliamentarian Ranjan Ramanayake, who is under remand custody, made shocking revelations on a cache of more controversial recordings during Tuesday's parliamentary session, while saying that those recordings will be submitted to the Parliament in CD form. Deputy Speaker Ananda Kumarasiri, however, said yesterday that no such compact discs with recordings were submitted to Parliament. The Parliament's Department of Communication today meanwhile released a communique confirming that despite MP Ramanayake approaching the Secretary-General of Parliament with relevant recordings, he had taken them back, stating that further scrutiny is required. In response to a query by State Minister Nimal Lanza in Parliament today, Speaker Karu Jayasuriya too confirmed that no such recordings are submitted to the Parliament. බන්ධනාගාරගත වෙච්ච පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ට උසාවියේ අධිකරණයේ නියෝගයක් නැතුව පාර්ලිමේන්තුවට සභාවට වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු රංජන් රාමනායක මැතිතුමා 21 වෙනිදා කිව්වා CD පට සහ සියලුම අඬපට සංවාද ටික ලබා දෙනවා කියලා. ඊළඟට 22 උදේ එතුමා කිව්වා ඒ ටික අපව් නැවත ලබා දෙනවා. 22 අවස කිව්වා එතුමා ඒක ලබා දුන්නා කියලා. ඒ අනුව අද ලංකාදීප පත්‍රයේ ඉතාමත් පැහැදිලිව තියෙනවා මාලිකාන්තුමා රිසිට් පතකුත් නිකුත් කරලා තියෙනවා මේ අඬපට ලැබුණා කියලා. හැබැයි ඊයේ අපිට නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා කිව්වා එතුමා අඬපට දුන්නේ නැහැ දුන්නේ වටික අරගෙන ගියා කියලා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි අද සමාජය තුල කතාවක් තියෙනවා මෙතුමා මේ ඉදිරිපත් කරපු දුන්නු අඬපට නැවත අරගෙන ගියේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂයෙන් ඔබතුමාගේ නමත් සඳහන් වෙනවා ඔබතුමාගේ අඬපටත් ඒ වගේම අනිකුත් සියලුම ගොඩාක් අයගේ අඬපට තියෙනවා ඒ නිසා තමයි නැවත අරගෙන ගියේ කියලා. ඒ නිසා ඔබතුමා අඬපට දුන්නද නැද්ද රිසිට් පතක් එතුමාට නිකුත් කළාට පස්සේ එතුමාට පුළුවන් උසාවියට ගිහලා කියන්න මේ මම අඬපට සියල්ලක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඉතාමත් පැහැදිලි කාරණා මේක විසඳ
විසඳ ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ පිළිතුරකයි බලාපොරොත්තු. ගරු ඇමතුමා බාන්දරකාරී වුණත් කොයි වුණත් සෑම ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමේ අයිතිය තියෙනවා. දෙවෙනි කරුණ මාලේකම්තුමාට මේ දෙනවා කියලා දීලා නමුත් ඒක බාර දීලා නැහැ. භාවිකමින් ඇතුව කියනවා. ඒක බාර දීලා නැහැ. එතුමාට කිව්වහම එතුමා නෝට් එකක් දීලා තියෙනවා නිලධාරියෙකුට. ඒක නිලධාරියෙක් දීලා ඒක අපව අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ ගැන වකීමක් නැහැ. මගේ කටහඬ වල තියෙනවා දැන් මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් කමක් නැහැ. නමුත් ඒක මම හොයලා බලන්නම්. Meanwhile, a number of factions expressed views regarding the cache of phone call recordings involving MP Ranjan Ramanayake and other influential figures in the country. එතුමා කියනවා ලොකර් එකේ තියෙනවා කියනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ අවල තියෙනවා කියනවා කොයි තැන්වල තියෙනවද දන්නේ නැහැ. එතුමා කියනවා. ඉතින් අපි අහනවා. මම කියන්නේ ඒක රෙකෝඩ් කරපු එකම සාධාරණ නැහැ. නමුත් ඒ හරහා ආණ්ඩුව මේ දඩයම් කරන උත්සාහයට අපි එකඟ නැහැ. රංජන් රාමනායක ඇමතුමා වගේ ප්‍රධාන පෙළේ ඇමතිවරයෙක් නොවන ඇමතිවර මේ විදිහට බලපෑම් කරලා තියෙනවා නම් උසාවියට මේ විදිහට බලපෑම් කරලා තියෙනවා නම් පොලිසියට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ විෂයභාර ඇමතිවරු කොයිතරම් මේ අයට බලපෑම් කරලා තියෙනවද කියන කාරණා. තමන්ගේ පිස්තෝලෙන් മന്ത്രി නිවාසවල වෙඩි තිබ්බා මේක මිස්ෆයර් එකක් කියලා කියන උපදෙස් දෙනවා නම් අගමැතිවරයා අපිට විශ්වාස කරන්න වෙනවා. අනිත් කාරණා පිළිබඳවත් එතුමා අගමැතිවරයාගේ උපදෙස් අනුව තමයි ක්‍රියා කරලා තියෙන්නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට අවාසිදායක වන හඬපට තිබ්බනම් රංජන් රාමනායක ඒක තියාගෙන මෙච්චර කල් බම්බු ගැහුවත් මේව එළියට ආවෙත් රංජන් රාමනායක එළියට දීලා නෙවෙයිනේ. In the meantime, Attorney General Duterte de Oliveira came under heavy criticism in Parliament over his conduct today. MPs of the governing party accused the Attorney General of bias, especially over his directive to the Colombo Crime Division to arrest interdicted Judge Gihan Pilapitiya, who is featured in one of MP Ranjan Ramanayake's controversial recordings. අර ඊනියා ස්වාධීන විවස්ථාදායක සභාපතින් ගරු කතානායකතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් රැස් වෙන ඒ විවස්ථාදායක සභාව අනුමත කරපු නීතිපතිතුමානේ දැන් මේ තාමත් ඒ නීතිපති ධුරේ ඉන්නේ. මොකද්ද එතුමාගේ නම මේ දප්පුල ලිවේදා. දැන් ඒ නීතිපතිතුමා කියනවා නම් අත්අඩංගුවට වහාම රිමාන්ඩ් ගත කරන්න කියලා ඒ කාලේ කරන්නේ. කවුද කින්ද මන්ද නැහැ කරන්නේ. දැන් ඊයේ පෙරේද ඒ නීතිපතිතුමා කියනවා ගිහාන් පිලපිටිය විනිශ්චයකාරතුමාව වහාම අත්අඩංගුවට ඇතුළට දාන්න කියලා. මම දන්නේ ඒ නීතිපතිතුමාට මොනව වෙලාද කියලා. දැන් ගිහාන් පිලපිටිය විනිශ්චයකාරතුමාට වඩා රංජන් රාමනායක මැතිතුමා සමග එකට සාකච්ඡා කරන වෙන විනිශ්චයකාරයෙක් පිළිබඳව වීඩියෝ පටයක් තියෙනවා. කඩුවැල හිටපු මහේස්ත්‍රාත්. එයාව අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා නීතිපතිතුමා නියෝග නිකුත් කරන්නේ නැහැ. රංජන් රාමනායක මහත්තයා Tamanට අධිකරණ ක්‍රියාදාමයට බලපෑම් කළා කියලා පැමිණිල්ල දාපු ගිහාන් පිලපිටිය විනිශ්චයකාරතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා නියෝග කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් රංජන් රාමනායක මැතිතුමත් එක්ක ගිහාන් පිලපිටිය විනිශ්චයකාරතුමා කරන දුරකථන කතාබහේ රංජන් රාමනායක මැතිතුමා කරන ඉල්ලීමේ ෆෞසි මහත්තයා මැතිතුමාව පැයකට හරි අතුලට දාන. ගිහාන් පිලපිටිය මැතිතුමා ඒක කළේ නැහැ. ඊට පස්සේ එතුමා තමයි පැමිණිල්ල දාන්න. පැමිණිල්ල කොහොමද හිරේ දාන්න? දැන් එහෙම නීතිපති කෙනෙක් යටතේ අපි අවුරුදු ගාණක් හිටියා. තාමත් ඒ නීතිපතිතුමා තමුන්නාන්සලගේ අර සර්වතෝභද්‍ර ස්වාධීන විවස්ථාදායක සභාවෙන් අනුමත කරපු නීතිපතිතුමා. දැන් ගිහාන් පිලපිටිය විනිසුරුතුමාව අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් වහම නොකර ඉන්නේ කියන නියෝගය ජනාධිපතිතුමා දුන්නා. ඒක වෙන්න ඉඩ හැරියා නම් ඒක මේ රටේ අධිකරණ ශාස්ත්‍රයේ බරපතල වියවුලක්. මේ රටේ අධිකරණ පද්ධතිය කුඩුපට්ටම් කරන්න ඉඩ දීලා අපිට ඉන්න බෑ. රංජන් රාමනායකලා ඒ අධිකරණයේ තුට්ටු දෙකට වට්ටපු එක ඇත්ත. ඒක බේර ගන්න ඕනේ බොහොම පරිස්සමෙන්. ඒ වගකීම රජයක් හැටියට අපිට තියෙනවා. මේ ගිහාන් පිලපිටිය මැතිතුමාට නොයෙකුත් බලපෑම් කරලා තියෙනවා ආයදා ආණ්ඩුවේ ගරු රංජන් රාමනායක මැතිතුමා. එතකොට ඒ පිළිබඳව එතුමා පොලිසියට පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. හැබැයි අද පැමිණිලිකාරයව අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා නියෝගයනවා. මේ වගේ නියෝගයක් මෙවැනි විනිශ්චයකාරවරයෙකුට එනකොට අනිත් විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ හෘද ස්පන්දනය වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ නියෝග දෙන උදවිය කල්පනා කරන්න ඕනේ නැද්ද කියලා එතන ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. අවුරුදු 2.5ක් තිස්සේ මට ඒ කැබිනට් එකේ අධිකරණ වලට විනිශ්චයකාරතුමන්ලන්ට බලපෑම් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය දේවල් ක්‍රියාත්මක කරවගන්න තමන්ගේ මතයට එකඟ නැති විපක්ෂයේ දේශපාලඥයින්ගෙන් පලිගන්න අත්අඩංගුවට ගන්න මේ එකකටවත් එදා අධිකරණ ඇමතිවරයා විදියට නීතියෙන් පිට කිසිම අවස්ථාවක කටයුතු නොකරපු නිසා අමාත්‍ය ධූරේ නිරපීම දක්වා යද්දිත් මම මගේ ප්‍රතිපත්ති මම වෙනස් කරලා නැහැ. අධිකරණ ඇමතිවරයා ලව්ව කරගන්න බැරි දේ කරන්න එදා පාවිච්චි කෙරුවා රූකඩයක් පාවිච්චි කෙරුවා. ඒ රූකඩේ තමයි රංජන් රාමනායක විනිශ්චයකාරවරුන්ට බලපෑම් කරලා බලාපොරොත්තු දීලා උසස්වීම් ලබා දෙනවා කියලා මේක අහවල් අගමැතිගෙන් ජනාධිපතිගෙන් මම සතියෙන් දෙකෙන් අරන් දෙනවා කියලා බලපෑම් කරලා අපේ අධිකරණ ක්‍රියාදාමය සම්පූර්ණයෙන් අද විනාශ කරලා තියෙනවා. පාස්කු ඉරිදා ඒ ජීවිත විනාශ කිරීම සම්බන්ධව මේ ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවයක් ස්වාධීන අධිකරණයක් ඇති කරන්නේ කියලා ඒ උත්තරීතර පරමාර්ථයෙන් හදපු විවස්ථාදායක
ව්‍යවස්ථාදායක සභාව වග කියන්න ඕන ඒ මිනිමැරුන් සියල්ලටම. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ සාක්ෂි ඇතුව? මම ඒක හිටපු සමාජිකයෙක්. එදා පොලිස්පති තනතුර පත් කරන්න නම් සුදුසු නිර්දේශ කරලා එවනකොට නම් 3ක් ගෙන්නගෙන පූජිත ජයසුන්දර මහත්මයාගේ නම සඳහන් වෙනකොට මම විරෝධයක් ඉදිරිපත් කළා. සුදුස්සා එතුමා නෙමෙයි. එතන හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා එස්.එම්. වික්‍රමසිංහ මහත්මයා එතුමයි මේකට පත් කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ඒකට විරුද්ධ වුණා. හේතුව එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියා විදියට කටයුතු කරපු නිසා. මම එදා කිව්වේ ඒකම තමයි එතුමාට තියෙන සුදුසුකම. අවුරුදු 30ක් ලෝකේ දරුණුතම මිනිමරු යුද්ධ තියෙන වෙලාවේ රටේ රාජ්‍ය නායකයාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙච්ච ඒ දක්ෂ පොලිස් නිලධාරියට පොලිස්පති තනතුර ඔහුගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව ඔහුට හිමි විය යුතු තනතුර නොදීම මහ බරපතල පාපයක්. හැබැයි එදා ව්‍යවස්ථාදායක සභාව කිව්වා අපිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පක්ෂග්‍රාහී අපිට හිතති අපි කියන විදියට වැඩ කරන පොලිස්පතිවරයෙක් අපිට පත් කරගන්න ඕන. ඒ අනුව පූජිත ජයසුන්දර මහත්මයා ඔය තනතුරට පත් කරපු නිසා තමයි පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය සිද්ධ වුණේ. ඒක නිසා තමයි අපේ රට මලගමක් බවට පත් වුණේ. මිනිමැරුම් වලට ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සියලු දෙනා වගකිය යුතුයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. Moving on with other local stories, President Gotabaya Rajapaksa believes that the primary function of state institutions is not profit generation but rendering a stellar service to the people. Making the state sector efficient was one of the president's flagship pledges in the run-up to the presidential election. The president ventured his thoughts on the efficiency of government entities as he met various heads of state institutions at his office this morning. මේ රාජ්‍ය ආයතන අපි කවුරුත් දන්නවා පාඩු ලබන ආයතන බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි මේ ආයතන ලාභ ලබන රජයට බරක් නොවන ආයතන බවට පත් කරන්නට ඕන. දෙවැනි එක සමහර වෙලාවට ඒවා ලාභ ලබන්නට ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන සේවාව ජනතාවට සන්තෝෂ වෙන්නට පුළුවන් පරිදි සිදු වෙන්නට ඕන කාර්යක්ෂම. රජයක් හැටියට අපිට දෙන්න පුළුවන් සෑම සහයෝගයක්ම ඔබලට අපි ලබා දෙන්නට ලෑස්ති. 2005-2014 කාලය තුල එදා අපි මම හිතන්නේ ආසියාවේ පැත්ත බැලුවොත් පළවෙනි තැනට තිබුණ රටක්. නමුත් දැන් වෙනකොට අෆ්ගනිස්තානයටත් වඩා අවාසනාවකට පහළ තත්ත්වයකට 2%ටත් වඩා අඩු ආර්ථික වර්ධනයක් තියෙන තැනකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විශාල අභියෝගයක් තිබුණා. නමුත් මේක අපිට කරන්නට පුළුවන්. මම මැතිවරණේ යනකොට හුඟක් වෙලාවට කියපු දෙයක් තමයි මේක තමයි අන්තිම අවස්ථාව. This is the last chance කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ජනතාව අතර විශාල බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මේක වෙනස් අතකට හැරෙයි. මේ ආයතන රට ඉදිරියට ගෙනියන්නට බොහෝ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මේ පළපුරුද්දක් තියෙන දැනුමක් තියෙන තමුන්නාන්සලාව ඒ තැන්වලට පත් කළේ. ඉතින් මේ අභියෝගය බාරගෙන ඒ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරන්නට කටයුතු කරන්නේ වගේම මට සහාය දෙන්න අපිට රජයක් හැටියට සහාය දෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. The Constitutional Council today approved the recommendation to appoint President's Counsel Yasantha Kodagoda as a Supreme Court Justice. President Gotabaya Rajapaksa made the recommendation to the Constitutional Council last week. President's Counsel Yasantha Kodagoda was appointed the President of the Court of Appeal on the 28th of March last year. The President recommended Kodagoda to the Supreme Court to fill the position vacated by the demise of Supreme Court Justice Prasanna Jayawardena. Now, in the meantime, the Constitutional Council has also approved the appointment of AHM Dilip Nawaz as the President of the Court of Appeal, which is left vacant following the appointment of Yasantha Kodagoda as the Justice of the Supreme Court. Secretary-General of Parliament Dhammika Dasanayake, on instructions of Speaker Karu Jayasuriya, has informed the Central Bank Governor Professor W.D. Lakshman in writing that the 5 forensic audit reports issued on central bank bonds are incomplete without relevant annexes and exhibits. The letter states that the Speaker has advised to promptly submit the complete audit reports, including its annexes and exhibits, to Parliament. The relevant reports contain findings of forensic audit carried out by the central bank in accordance with the recommendations of the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate the controversial central bank bond scam.
The MPs of the governing party and the opposition pointed out on Wednesday that the audit reports would not be complete without the relevant annexes. Now, State Minister Kanaka Herath said today that the forensic audit report on the central bank bond scam serves no justice, as beneficiaries of the scam had access to the final output even before the Parliament and its Speaker. Explaining the government's stance on the forensic audit report, State Minister Dilu Mamunugama called for a separate investigation by the present government into the scam, but the JVP had some other views. මේ පස්වෙනි වාර්තාවෙන් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් අර්ජුන ඇලෝසියස් ඒ කණ්ඩායම සිද්ධ කරපු ක්‍රියාවලිය කෝප් කමිටුවේ අපි කරපු විමර්ශනයත් ජනාධිපති කොමිසමේ කරපු විමර්ශනයත් තහවුරු කරලා පමණයි තියෙන්නේ. තව අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. කරුණු තහවුරු කරලා තියෙනවා. ආණ්ඩුවට ජනමරමක් දීපු 69 ලක්ෂයකගේ ජනතාවගේ අභිලාෂය වෙච්ච මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාවේ හොරුන්ට දඬුවම් දෙන්න මේ ආණ්ඩුවට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට අවංක උමනාවක් තියෙනවා නම් ඒකට පටන් ගන්න පුළුවන් තැන ආයෙත් ඔප්පු කළා තියෙනවා මේ ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තාවේ පස්වෙනි වාර්තාවේ. විශේෂ භාර ඇමතුමා හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට මුදල් ඇමතුමා හැටියට එවෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. පස්වෙනි වාර්තාව හැමම යවන්න පුළුවන් අධිකරණයට. මේ විගණන වාර්තාවේ තියෙනවා සමාගම් 19කට ඍජු අර්ථ සාධක අරමුදේ සල්ලි ආයෝජනය කළා තියෙනවා. KPMGs කියන සමාගම තමයි මේ කොටස විගණනය කරේ. අනාවරණය වෙලා තියෙන මොකද්ද? කෝටි 5798ක පමණ මුදල් අර්ථ සාධක අරමුදලට පාඩු කරලා තියෙනවා කියලා. 2006 ඉඳලා 2015ටත් අධිපතිවරු යටතේ රජ කරලා තියෙන්නේ කවුද? බොන් කිංලා. ඇලෝසියස් කම්පැනි තමයි අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල්ගේ කාලෙත් බොන් කිං. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගේ කාලෙත් බොන් කිංලා මේගොල්ලම තමයි. මේකම ඇති මහ බැංකුව අර්ථ සාධක අරමුදල මේ 2015ට කලිනුත් මංකොල්ල කාලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ආණ්ඩුවට අපි බල කරනවා දැන් පටන් ගන්න බැඳුම් කර පිළිබඳව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය සහ මේවට වග උත්තර කරුවන් අධිකරණයට කැඳවන එක. Meanwhile, calling a media briefing today, the government explained their stance over the forensic audit report. විගණකාධිපතිතුමා තමයි වාතාව හදන්න ඕනේ. මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා සහ අර මහ බැංකුව හොරකම් කරන කාලවකවානුවේ හිටපු නිලධාරී කණ්ඩායමක් එක්කහුව වෙලා තමයි ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේක පිළිබඳව කෑ ගහන්නේ ෆුට්නෝට් කණ්ඩායම, මුදල් ලබා ගත්ත අය, නිවාස ලබා ගත්ත අය. හොරාගේ අම්මගේ පේන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මගේ හිතේ. පාර්ලිමේන්තුව අනිවාර්යයෙන්ම අපිට වගකීමක් තියෙනවා. දැන්පත් වෙලා තියෙන රජයේ හැටියට මේ සිදුවෙච්ච විශාල මූල්‍ය වංචාව පිළිබඳව අපිත් පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි කියන එකයි අපේ අදහස. මේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට හෝ කතානායකතුමාට හෝ ඉදිරිපත් කරන්නත් ඉස්සෙල්ලා අර ෆුට්නෝට් කල්ලිය සහ මහ බැංකුව මංකොල්ල කෑපු එකේ ඉන්න ගෝලයෝ ටික සියලු දෙනාම දන්නවා. ඒක නිසා ඒක සාධාරණයක් නෑ. We'll be back with more news after this break. Stay tuned. Welcome back. You're watching First at 9. Now, the European Union Election Observation Mission highlights that the Parliament's failure to pass a law clarifying its constitutional powers resulted in limiting its capacity to ensure a level playing field in polls. Chief Observer of the European Union Election Observation Mission to Sri Lanka, Marissa Matthias, also added that the unregulated state of financing of election campaigning also contributed to an uneven playing field. Presenting its final report on last year's presidential election, it offers 23 recommendations for improving the framework for elections based on its observations, analysis and extensive discussion with a range of national stakeholders. We noted that the Election Commission carried out its work credibly and professionally. Technical aspects of the electoral process were well administered. We note that Parliament's failure to pass a law clarifying its constitutional powers resulted in limits to its capacity to issue regulations and enforce its mandate, including ensure a level playing field. There is a lack of codified procedures to reinforce transparency in decision-making processes at various stages. We noted that campaigning on the ground was peaceful and the atmosphere calm despite a small number of violent incidents.
There were many allegations of the misuse of state resources, mostly related to public service jobs at all levels of public administration. Legal restrictions applied to the use of a wide variety of political advertising. Such restrictions undercut constitutional guarantees of freedom of speech, movement and assembly, and do not accord with Sri Lanka's international commitments. The financing of campaigning and of political parties remains unregulated. This deprived the election of an element of transparency and contributed to an uneven playing field. EU observers noted that the high visibility campaigns on the ground of the two most prominent candidates, underscoring a considerable gap in expenditure and resources between them and the other contestants. Regarding the media environment itself, this is characterized by divisions along political lines, which has a notable influence on content. State media adhered to their legal requirement to allocate free airtime to candidates. Beyond that, access to media was significantly limited for most of the contestants other than the two leading ones. There was a lack of in-depth and critical editorial analysis, in particular in the broadcast media. The Colombo High Court today remanded retired Major Ajit Prasanna until the 7th of February for contempt of court. The order was delivered by High Court Judge Dhammika Ganepala when Ajit Prasanna appeared before court, complying with the notice issued on him yesterday. The judge has ordered the prison superintendent to direct the defendant to the Colombo Judicial Medical Officer and to obtain a report on the defendant's mental health condition. When the case was taken up, State Counsel told the court that Ajit Prasanna, who claims to be an attorney at law, had criticised Colombo High Court Judge Gihan Kulatunga during a media briefing on the 12th of January. Ajit Prasanna had levelled allegations that High Court Judge Kulatunga had heard the case against former magistrate Thilina Gamage for political reasons. The State Counsel pointed out that making such baseless allegations through a media briefing can affect the trust that the public has on the judiciary. Ajit Prasanna, however, said that he has filed a complaint with the Judicial Service Commission against High Court Judge Kulatunga. High Court Judge Dhammika Ganepala hence ruled that releasing the defendant on bail would affect the witness of the case and ordered the CID to record a statement from Ajit Prasanna. As Sri Lanka plans to move towards renewable energy in meeting the country's ever-increasing power demands, its first floating solar power plant was inaugurated today. Located in Kilinochchi, the power plant is a pilot project and is worked off with Norwegian expertise. The first floating solar power plant in Sri Lanka was unveiled this morning at the Faculty of Engineering at the Kilinochchi campus of the University of Jaffna under the patronage of Norwegian Ambassador to Sri Lanka, Trine Eskadal. The floating power plant comprises of 144 solar panels and has a capability to generate 42 kilowatts. This project is a result of the research collaboration since 2017 between the University of Jaffna and the Western Norway University of Applied Sciences, supported by the Norwegian Embassy in Colombo. The floating solar power plant project is based on Norwegian marine know-how from offshore and agriculture industries. Addressing the opening ceremony, Norwegian Ambassador to Sri Lanka Trine Eskadal said that this project is a step in the direction of Sri Lanka's goal of meeting 80% of the country's power need by renewable sources. At a time when the world is facing climate crisis, many countries depend on strong growth in energy production to improve the life of their people. All energy resources that we use have some impact on our environment, but fossil fuels do sustainably more damage than renewable sources in any measure. Access to energy is necessary for economic and social development. It is also key to a country's ability to generate income, provide jobs, and stimulate trade and development. Norway strongly believes that increased access to clean energy will reduce poverty, improve health, and mitigate climate change. We also think that the involvement of the private sector is crucial for accelerating clean and sustainable energy production. By 2030, Sri Lanka plans to fulfill 80% of its power demand through renewable energy. So this project that is open today is a step in that direction. We need an energy transformation that is driven by private and commercial sector investments and supported by governments.
Fitch Ratings says that the scale of the coronavirus outbreak would have to increase substantially to have a significant impact on credit ratings. If such a scenario were to pass, it is expected that global corporates with connections to travel and tourism will be the most at risk of being affected, while the macroeconomic effects would initially be felt most in Asia. Fitch also says that service sector activities, specifically fields associated with tourism, is expected to be particularly vulnerable. This would leave economies such as Thailand, Vietnam and Singapore exposed, along with Hong Kong and Macau, both of which are already on negative outlook. Upward ratings momentum for Asia-Pacific sovereigns with significant tourism receipts such as Thailand and Vietnam, where Fitch has a positive outlook on both, could also be affected depending on the severity of the outbreak. Now taking a look at the markets, Sri Lanka's stocks gained 0.11% at close today, pushed up by Distilleries Company of Sri Lanka. The all-share price index closed 6.79 points up at 5,991.29 as Sri Lanka's stocks gained throughout the week. S&P SL20 index of most liquid stocks closed 1.38 points up at 2,878.28. Market turnover was 492.72 million rupees, where 53 stocks gained and 58 fell. Distilleries Company of Sri Lanka PLC gained 30 cents to close at 17 rupees and 80 cents a share, contributing most to the ASPI's gain. During the week, the banking sector recorded the highest sector turnover, while the capital goods sector recorded the second highest. Let's take a closer look at how the markets fared during the week. During the week, the ASPI gained 1%, mainly due to price gains in counters such as John Keells Holdings, Sampath Bank and Ceylon Tobacco Company. Meanwhile, the S&P SL20 increased by 3.3%. The average daily turnover for the week was down from last week to 569 million rupees. The banking sector recorded the highest sector turnover during the week, whilst the second highest was seen in capital goods sector. Furthermore, the foreign participation remained active during the week, with foreigners closing as net sellers, where foreign sellings accounted for 55% of the total weekly turnover. A net foreign outflow of nearly 966 million rupees was recorded for the week. This resulted in the year-to-date net foreign outflow to increase to 1.74 billion rupees. Out of the weekly turnover, crossings accounted for nearly 25%, which was a lower proportion than last week. Welcome back. You're watching First at 9. Now, the deadly coronavirus continues to spread, with the overnight death toll of 17 jumping to 26. What's more, there are more cases reported from around the world. After 2 days of discussions, the World Health Organization has decided not to call a global emergency, saying that the emergency is limited for China for now. The death toll resulting from the novel coronavirus, which originated in China, has once again spiked overnight, with 26 having now lost their lives and more than 800 recorded to have contracted the virus. 10 cities in the Chinese province of Hubei, the epicenter of the virus, have been put on lockdown, with all public transport being suspended. The city of Wuhan, where the outbreak originated from, is constructing a 1,000-bed hospital, which is set to be ready on Monday, in hopes to deal with the increasing number of victims and the shortage of the existing medical resources. The growing fear of the virus has also taken a toll on China's tourism industry, which contributes to 11% of the country's economy. Millions of Chinese were expected to travel for the Lunar New Year holidays in what is normally one of the busiest periods in the calendar. However, many businesses are losing money due to travel restrictions and the overhanging risk of infection. After the Chinese government announced that airlines should give refunds for flights that were cancelled as a result of the virus, major airlines saw their share prices take a dive, with China Eastern Airlines' value falling by about 13% this week. The shares of hotels and casinos have also taken a hit, while tourist attractions such as temples, carnivals and theme parks are being shut down or postponed.
Meanwhile, the result of 2 days of talks saw the World Health Organization not label the latest outbreak of the novel coronavirus an international emergency, partly because of the low number of overseas cases. The Director General of the WHO, however, cautioned that it still might turn out to be one. Make no mistake, this is though an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. This outbreak was detected because China has put in place a system specifically to pick up severe lower respiratory infection. It was that system that caused this event. There are many things that are giving us an advantage, but our disadvantage is the unknown, in not fully understanding the disease, not fully understanding its severity, not fully understanding its transmission. The virus has so far spread to Singapore, Thailand, Vietnam, Japan, South Korea, the US, and also has a highly likely case in the UK. India has snubbed US President Donald Trump's offer to mediate in resolving the friction between India and Pakistan stemming over claims to the disputed region of Kashmir. US President Trump said he was watching developments between India and Pakistan very closely and is prepared to help if necessary, following his meeting with Pakistan Prime Minister Imran Khan on the sidelines of the World Economic Forum in Davos. Kashmir, which sits high in the Himalayas between India and Pakistan, has been in dispute between the nuclear-armed neighbours since they gained independence in 1947. At the heels of US President offering help in bringing the dispute to a resolution, Indian Foreign Ministry said that no third-party mediation was required to settle the dispute between India and Pakistan over the trouble-torn Kashmir territory. There is no role for any third party in this matter. If at all there are any bilateral issues between India and Pakistan that needs to be discussed, it should be done between the two countries under the provisions of Shimla Agreement and Lahore Declaration. But again, as we have said in the past, that the onus is on Pakistan to create such conducive conditions. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.